degree. And of course, he also have his master's degree in RTU or Rizal Technological University with his program of Master of Science in Information Technology with 9 units. And he is currently working in PUP Bansud campus. His designation there is an IT professor. He also has 3 years of service. And of course, in terms of his working experience, he taught also here in MinSCAT Bongabong campus with a designation of IT instructor also with a 2 years of service. He also have his work on the company of Catolec Incorporation with a position of web developer with a term of 1.5 years, 1.5 years or 6 months. And of course, he is also working on Comfort Healthcare Services UK, and he is the IP head or the full stack web developer in a year. So let me present to you or welcome to you our first speaker for this afternoon, no other than Mr. Ho Guerrera. Let's welcome him. Hello? Pakinig niyo ako? Yes, sir. Okay. Good morning sa ating lahat, no? At, Good afternoon din po, sir. afternoon na pala. Well, I just like to, give acknowledgement to those people na behind this webinar. Actually, Sir Uriel is the one who invited me here. And especially kay Ma'am She din. So the rest of itong sa IT department. So salamat sa inyong invitation. Well, ang aking topic ngayon is all about Laravel. So kanina siguro napansin niyo na meron na kayong small background in terms of yung tinatawag nating MVC, yung model view and then the controller. So this time, gagawin natin is we're going to have the overview. It's not just the overview. It is the entire application where we can build an application more concise and precisely. So let me share with you my screen. Hold on a second. Ayaw i-permit ng Google yung aking screen recording or screen sharing. Wait lang. Naririnig nyo ba ako? Medyo clear naman yung boses ko. Yes, sir. Clear naman po siya. Thank you. Hindi ko makita yung ano. Isa pa nga.
Mag-ano lang kayo ha kung hindi nyo makita yung, yung screen pa for now. You can comment kung hindi nyo makita on your end. Anyway, ayun. So, okay na ba? Meron na bang nakalabas dyan? Kita na po, sir. Kita niya na. Okay, so let's start on beginners Laravel. Well, total beginners. So actually, ito yung ating topic na binigay sa akin. So, in accordance with Laravel application, it has bunches of what do you call this? Yung mga tinatawag nating packages, the so-called, yung mga modules that we can integrate to our Laravel application. So in terms of Laravel, napaka-broad niya kung ating titingnan yung kanyang application. So kanina nabanggit ni Sir Potts yung about Laravel schema, kung paano nag-work yung Laravel, paano nag-work yung PHP programming instead yung, or in other words, yung mga tinatawag nating MVC, the model view and the controller. So hindi na mahirap para sa inyo yung paggawa ng isang or pag-iintindi ng application in terms of Laravel at saka yung sa CodeIgniter. So later on, isa pang speaker yung makaka halubilo nyo pagdating sa CodeIgniter naman. So these two are different. So magkaiba sila ng concepts. Although meron silang advantages. So kayo na lang yung maghanap ng advantages, ano yung maganda sa Laravel at ano yung maganda sa CodeIgniter. So kung doon kayo nasasanay sa Laravel, it's okay. Doon kayo nasasanay sa CodeIgniter, you can go with alin man doon sa dalawa. Okay, so start with, ayan, so I'll be talking about guide for Laravel framework. So kaya nga dito ako nag-Excel kasi mas gusto ko yung work ng web developer at mas maraming problema na sinusolve. Okay, so let's start with the topic. So I'll just give you the contents or certain topics that we are going to tackle. So after this talk, I'll be demonstrating to you how we can integrate or we can install Laravel in our computer. So meron tayong mga specific na requirements na dapat nating i-install at dapat nyong gamitin for to start your own Laravel application. Okay, so excuse me. So let's start with the first topic. Okay, yung una pong topic natin is we have the introduction, syempre. So hindi naman natin malalaman yung Laravel without kumbaga discussing the introduction first, kung saan nanggaling yung Laravel, kung sino-sino yung mga gumawa ng Laravel. So basically, matatakil natin sa Laravel or sa introduction ng Laravel is yung, syempre, the entire Laravel application, the versions. So meron tayong versions, ibig sabihin ng versions ay versioning, meaning hindi sa Laravel kasi hindi lang isang version yung pinagmulan. So specifically, kapag gumagawa ng software, meron tayong version 1 hanggang versions N. So technically, merong ganung versions. So ginagawa yun because of nakikita nila yung flaws ng isang system. So they created another version for a new update. So the next one is resources, and then we also have CLI, and then this is server requirements or system requirements. So sa resources, we're going to tackle about assets, something like that. CLI stands for command line interface. So gagamitin natin dyan yung command line natin. Sa Windows is command prompt. Okay, sa Linux is terminal, and then sa Mac is terminal din. So we'll be using that for calling the commands using PHP Artisans. So nabanggit yun kanina ni Sir Potts regarding dun sa PHP Artisans. Pero not necessarily diniscuss niya. Then the next one is yung server requirements. So ano ba yung mga kailangan natin for our application? So technically, ang kailangan nyo lang naman for Laravel application is just few softwares to install, and then you are good to go. Basta sa pagdating sa computer
um, what do you call this, yung computer speed natin, wala namang masyadong inahanap to. Hindi katulad to ng mga desktop application that requires lots of huge memory capacity. So, basta nakakapag siguro mga dual core, kaya pa nito. Well, let's move on to the next topic. So, we're going to tackle about the MVC, the model view, and then the controller. Although kanina to ay bigyan na ng konting tips ni Sir Potts. Excuse. So, we're going to tackle this about few or certain applications or certain paano natin siya i-apply. Okay. So, the next one is the routes, middleware, and then the authentications. So, yung migrations is, kumbaga, ano lang natin yun, ingredients na lang. Pero actually, kasama pa rin yung migrations sa pag-develop ng isang Laravel applications. Because migrations is, this will actually push all the tables that you are going to use for that database. And then, yung last one is the resource. Okay, so meron tayong tinatawag na blade templating, and then the storage. So, gagamitin natin yung mga yon. And then, we're going to use assets, mix, at saka yung sa SAS. So, sa mga native programmer or sa mga native applications, kumbaga, nag-start kayo sa developing your application using CSS itself. So, sa Laravel, it has the so-called NPM, Node Package Module, which means kailangan mo siyang gamitin for your application. Pwede kang gumamit ng CSS, pero hindi na siya magandang gamitin dito sa application na to. Kasi meron tayong compiler that compiles everything into CSS. So, ang tawag sa kanya is yung SAS. Or, in other words, pwedeng gumamit ng SAS or less. So, this particular compilers ay hindi siya tinatackle o hindi siya tinuturo sa inyo technically kapag ka nasa loob kayo ng classroom, because it's not part of the teaching na meron sa school. So, dito nyo lang makikita yung ganyan kasi masyadong mahaba itackle tong mga terms na to, itong mga compilers na to, since medyo mas advanced din kasi yung paggamit nito. So, most likely ginagawa yan or ginagamit yan kapag kayo nasa industry na o kapag kayo yung nag-work now in a particular company. So let's start on Laravel beginners. So, konting overview lang. And then I will be talking about how to install Laravel, and then papunta dahil sa pinakadulo. Yung pinakang simple lang kasi napansin ko magkakaroon tayo ng konting aberya kapag nag-advance ako ng talk. So, I pick those topics na medyo mas madali nyo lang maintindihan. Since meron na naman kanina na nabanggit kanina regarding doon sa Laravel application, okay, na may nakita ko kanina about controller. So, nag-discuss na konti doon kung ano yung sabihin nun. So, ito is the product nung diniscuss kanina. So, the introduction to Laravel. Laravel is web application Laravel's web application framework with expressive, elegant syntax. Ibig sabihin ng expressive or elegant syntax is this Laravel has syempre gamit niya pa rin yung object-oriented. Hindi nawawala yung object-oriented sa Laravel, since kahit sa anong framework ng PHP, meron siyang object-oriented. Because the object-oriented, as I have heard kanina, na yung object-oriented, syempre, yun yung i-eliminate ng mga repetitive codes. So, hindi yan maganda sa software or sa isang system, because sa halip na i-roll niya yung isang application lang o isang cycle lang ng code, ang gagawin niya pa ay paulit-ulitin niya yun. So, yun. Mas mabilis din yun mas mabilis siyang mag-cycle, lalo na kung gumagamit tayo ng caching. So, the caching is not part of the topic. So, we already laid the foundation of the Laravel itself, kasi nakita nyo na kanina o narinig nyo na kanina about overview of the Laravel application. Okay. So, what about Laravel? Ano ba yung meron sa Laravel? Okay. So, nagkakaroon ba kayo ng tanong bakit may iba't iba pang
yung tinatawag nating mga frameworks. So, bakit merong gantong frameworks? Bakit hindi na lang mag-native? Kanina naman na-explain ni Sir yun kanina. So, I guess, hindi nyo na magiging tanong yan kung bakit meron pa mga gantong frameworks. So, frameworks are developed to lessen the workload of the developer. Kung mag-start kasi tayo sa scratch, na as in wala pa talagang, as in yung sessions mo sa PHP, yung lahat ng classes mo ay gagawin mo pa. So, mas matagal siya. And then, you're going to create your own security for that particular application. So, Laravel is developed, or it is actually developed in the late pa siya, itong mga ano lang. So, it was 2011. So, Laravel actually, it is, or the developer of Laravel is Taylor Atwell. So, kung mapapansin nyo yung mga ibang applications, kapag gumagamit na kayong Laravel, mayroon dyang packages wherein si Taylor din ang gumagawa ng lahat ng packages. So, I will be talking later on about packages, kung paano siya ini-import at kinukuha sa Laravel repository. So, it's all about repository. So, kaya pag nagkakaroon ng application na kailangan mong kunin in terms of Laravel, so gagamit tayo ng repository. So, I guess may idea kayo about GitHub o kaya ay Bitbucket. So, kung may idea kayo sa ganun. So, Laravel ay very friendly or user-friendly in terms of that particular repositories. So, ayun. And then, Laravel is an open source. So, kagaya na sinabi ni Sir kanina, ang most lahat naman kasi halos ng frameworks ay open source. Hindi naman nga pinakabayaran yan. So, it initially released in 2011. So, June 2011. Napaka-bata pa nito, pero meron na siyang stable release na hanggang Laravel 8. So, I will not talking about Laravel 8, the latest one, kasi mas madami doon na advanced na components, etc. Madami doon advanced na topics na dapat nating matakil muna. So, kaya nag-downgrade ako doon sa mas yung alam kong akma lang sa inyong kaya nung inyong isip. Okay. Dun kasi sa Laravel 8, medyo sobrang advanced siya. Kaya, I'm not recommended it to those students na mag-start pa lamang. So, ito yung stable release nitong nakaraang November lang. So, actually, they were going to release a future release in September this year. And then, 2022, yun yung Laravel 9 and Laravel 10. So, nagdadagdag ng panibagong features sa Laravel. So, it is written in PHP. Most likely, yung ibang websites is not just a PHP. So, written sila sa CGI or yung pinakang package module. And then, meron syempre siyang Git repository. So, sa Laravel, kapag magda-download kayo, saan nyo ba makukuha to? Baka tanongin nyo kung saan siya pwedeng i-download. Meron to sa GitHub. You can type in GitHub and then search for Laravel. And then lalabas sa inyo yung pinaka-latest. And then you pick one of the most or the chosen Laravel na gusto nyo or something na yung parang ano yung requirement ng computer nyo. Kasi hindi pa pwede na mag-install kayo ng Laravel depende dun sa latest release. Kasi for example, yung stable release ng Laravel is 8. So, yung ngayon, yung latest release. Kapag ginamit nyo yan, and then yung version ng PHP nyo is, let's say, for example, 5.4. Okay. So, kung meron kayong 5.4 na version ng PHP, it won't work kasi Laravel 8, it requires 7.4. So, be mindful of that, yung tinatawag nating version ng PHP. Kasi yung codings natin ay merong tinatawag na deprecation or deprecated. Kapag nag-deprecate yung code ng isang application, it should upgrade. Kailangan i-upgrade mo yung code na yun. So, nag-deprecate siya. Next is, you can also look for Laravel application or you can read the documentation. Kompleto yon from the very beginning until the end, yung pinakang latest release, pwede nyo basahin. Kasi, those documentations are different. Meron silang relevance, halos magkakapareho lahat, pero merong mga advanced topics, features na nadagdag dun sa mga latest release.
So, let's talk about features. Ano yung meron sa Laravel? Napakarami niyang features in terms of object-oriented. Okay. So, sa classes, napakarami. So, ito naman, hindi natin ito matatakil lahat. So, I'm just giving you most of the used or commonly used features na meron sa Laravel. So, number one is bundles provide a modular packaging system. So, meron siyang bundles, meaning, siguro may napansin kayo sa Facebook o kahit sa ang mga websites na hindi yung CSS ay nasa isang file na lang siya. Well, in fact, ang totoo nun ay nasa magkakahiwalay silang file. Ang ginagawa lang is they actually created the bundles para maging magkakasama siya to actually lessen the loading of the sites. Kasi pagka yun ay sobrang haba, sa dami ng lines ng codes mo, mas magtatagal din yung browser na i-read yung application mo. So, they need to actually compress the entire CSS to make it short para mas malesen yung line of codes. And then, the next one is eloquent. So, yung ORM, Object Relational or Relation Mapping. So, gumagamit dyan ng, syempre yan ay sa database na natin. And then, Query Builder, meron din. Application Logic. Reverse Routing. So, kung meron kayong idea about HTTP requests, so, dyan papasok yung reverse routing. Restful controllers or Restful API. So, yung nabanggit kanina ni Sir. So, Restful APIs are actually used. So, saan ba ginagamit yung Restful API? Yung API is used kapag meron kang, let's say, ako kasi is full stack web developer. So, if there are two developers within the company working in distinct role, let's say for instance, ang trabaho ng isa is front-end developer. Yung isa is back-end developer. So, pag sinabi nating front-end at saka yung back-end, they are different. So, nagiging full stack lang siya if this developer combines these two skills. Kapag kinumbine niya yung dalawa, kapag siya ay in the same time, pwede siyang maging front-end, the same time, pwede siyang maging back-end. Pag kinumbine niya yun, ang tawag sa kanya is full stack web developer. So, kayo, as a student, kapag nag-uumpisa kayo ng inyong application, kayo ay full stack web developer na agad. Kasi nga, kayo yung gumagawa ng front-end, kayo yung gumagawa ng design, kayo yung gumagawa ng sequence para sa database. Lahat ng fields kayo rin gumagawa. So, hindi na hiwala yung trabaho. Ang nangyayari is, ikaw lang talaga gumagawa. Unless otherwise, meron kang katulong that this particular student or particular classmate is doing sort of designing, something like that. Yung tinatawag nating UI. So, sa industry, magkakaiba. So, hiwa-hawalay kapag meron kayong team. Bukod ang UI, bukod ang UX, bukod ang back-end, at saka yung mga project managers. Alright? So, that's the thought na meron dun sa tinatawag nating front-end at saka back-end developer. Now, balik tayo dun sa Restful API. Ang Restful API is ginagamit kapag meron kang separate websites na gusto mong mag-communicate yung dalawa. Maybe you're wondering, paano ba? Let's say for example, paano natin gagawin yung magkabilang website na magto-talk silang dalawa. 'Di ba? Ang nangyayari is, naisip natin is paano ngayon kasi meron naman siyang database. So magkakaroon ng database na iisa para lang mag-talk silang dalawa. No. The technique is that using the Restful API. So gagamit doon ng API and then there is the so-called headers para mag-communicate yung between terminals. Kumbaga, magkakaroon sila ng integration dun sa dalawa. Kasi may tinatawag tayong course, yung cross-origin. So, anyway, hindi yun kasama sa topic natin. And then the next one is class autoloading. Next is view composer. So, ito ay in relation to blade templating din. And then migration, database seeding. Sa migration is kapag gusto mong mag-upload ng application or table, not necessarily application, mag-upload ka ng table to your database, so gagamit ka ng migration. So, mamaya i-tackle ka about dito. Database seeding, okay? So, automatic pagination. So, kapag gagamit kayo ng, kapag nag-pull kayo ng or records from the database, you can use automatic pagination. So, napakadali lang gumawa ng pagination dito. Kapag kayo ay mag-initiate ng isang application, di ba, ang hirap-hirap gumawa ng pagination. For example, yung records mo lalampas ng 10.
Tapos gusto mo na yung pang 11th ay nasa page 2 na, nasa page 3, nasa page 4, hanggang page n. So, ito yung ginagamit. Pagination is used for that particular segments. And then IOC, yung inversion of control. So, the last one is to form request, and marami pa. So, napakaraming features sa Laravel. Well, ito yung features na wala dun sa iba. Pero actually meron din naman sa CodeIgniter, merong class autoloading, Restful API, merong application logic. Pero merong pagkakaiba. So, let's talk about requirements. Sa requirements natin, we should have at least, dapat meron kayong at least 7.1 or 7, pwede na sa 7. And then, dapat yung install sa computer nyo, naka-install to mga to, yung BCMat extension, PHP extension, C-type, JSON, MB-string, OpenSSL, PDO. Meron tong mga modules na kinukuha. Kung wala naman, actually, pag nag-download kayo ng latest, halos kasama na lahat yan. Pero in case na hindi kasama to, ito yung requirements. Okay. So, yun yung pinakang basic requirements in terms of Laravel. So, wala kayong masyadong kailangang i-install. Actually, ito lang yung tatlo. So, the next slide would be ito yung tools. Ano ba yung gagamitin nating tools for our Laravel installation? To start your Laravel application, kailangan mong gumamit ng mga ganito. Una, dapat meron kang web server. Di ba? So, sino sa inyo ang nakaka-relate sa mga to? So, meron kayong, siguro, kung gamit nyo ay Linux, gagamit kayo ng LAMP. Kung gamit nyo ay Mac, gagamit kayo ng MAMP. Kung gamit nyo ay Windows, gagamit kayo ng XAMPP or kulang ng P. Or WAMP. Diba? So, most likely, ito yung ginagamit nating web server. Sa Windows, actually sa Windows, pwede kang gumamit ng third-party applications like IIS. So, hindi naman yun masyadong recommended, lalo pat nag-uumpisa lang kayo. The first thing is, kailangan natin is dapat meron tayong web server. So, ang web server kasi dyan is Linux, Apache, and then, syempre, kasama yung lahat ng dependencies ng Apache. And then, the next one is Node.js. Actually, ito ay part siya ng back-end ng Node.js. It is actually a JavaScript framework na nandyan lahat ng libraries na kailangan natin. Nandyan ang Bootstrap, nandyan yung mga, napansin sa mga websites, merong mga konting animations, nandyan yung pag-animate. Hindi mo na kailangan masyado mag-code ng lahat ng yon because you have Node.js. Okay. Actually, itong Node.js, not just for Laravel. Kung meron kayong application or meron kayong naka-install na Node.js, you can just install the Node.js and then pwede nyo siyang i-combine. Pero medyo mahaba yung gagawin yung proseso para sa installation ng Node.js. Technically, kapag gumawa ng kayo ng application, you will have on Laravel application, you will have this 3 tools. And then the last one nga is yung Composer. Okay, si Composer ngayon is yan yung mag-download ng packages natin from repository ng Laravel. Inform ko lang kayo lahat, no? Ang Laravel po ay hindi siya offline. It is online. Okay? Lalo kapag gagamit tayo ng Composer, kapag mag-require tayo ng application, it is pulling the records or data or information from Laravel repository or from the different repositories. Kasi marami namang developers na gumagawa ng Composer packages and then you can require it. Kung baga, instead na, let's say, ang Composer is ganito yung ang concept. Let's say, for example, sa isang school management system, meron tayong iba't ibang modules. Ang module na, for example, is meron kang student management, attendance, hiwahawala yon. Meron kang, let's say, yung sa cashier, diba? Sa enrollment. So, yung tatlong yon, pwede mo siyang paghiwahawalayin. And then, you can create your own Composer project or package. And then, i-require mo lang yung tatlong yon. So, pwedeng i-install mo muna. Hindi mo naman kailangan yung sa enrollment. Hindi mo kailangan yung sa attendance. Ang kailangan mo lang is ang student management.
ang i-download mo lang is student management. Kung kailangan mo na yung attendance, pwede mong gamitin yon. So, yun yung kagandahan ng Composer. So, you can integrate those packages into your application kapag meron kang Composer. Actually, pwede itong gamitin din sa CodeIgniter. I was once used this Composer nung ako ay nagka-CodeIgniter pa. So, ayun. And then the next thing is, we're going to talk about the Artisan CLI. So, para saan ba yung Artisan na yan? So, ang sabi dyan, Artisan is the name of the command line interface included with Laravel. It provides number of helpful commands for you to use while developing your application. Ito yung ginagamit natin kapag i-command natin. Instead, kasi pwede naman natin gawin sa Laravel is we're going to make certain files inside Laravel or certain classes sa Laravel. Pwede yon, pero mamanual natin yon. Pero sa Artisan CLI, pwede kang you-write the command, you write the proper argument dun sa command, and then mag-create siya ng kanya with a specific class name base dun sa tinatype natin. So, tandaan natin, ang una natin gagawin to require the Artisan is we're going to use PHP Artisan and then yung command. Okay? So, ang gamit ng PHP Artisan, ang sabi nga dyan is to view a list of all available Artisan commands, you must use the list of or the command PHP Artisan lists. Okay? So, ito yung gagamitin natin, list. So, napansin nyo, ito yung nakalagay dyan is we have PHP Artisan and then yung command. So, this will be the command. Ito yung list na nakalagay dito. Okay? Pwede ba kayo mag-comment kasi wala akong interaction kung naiintindihan nyo yung sinasabi ko for now. You just comment 1 din, sabi ni Sir kanina. Kung naiintindihan nyo, kung hindi kayo parang medyo nagugulhan kayo, honestly, pwede kayo mag-type ng 0. Okay, para meron tayong zeros and ones, binary kumbaga. So the next thing is, I will present to you the list of the PHP Artisans. So una, meron tayong, actually ito yung gagamitin natin for PHP Artisans. So kung napapansin niyo sa aking screen, meron tayo dyang, ang itatype lang natin actually is yung PHP Artisan and then yung command. So that is list. Lalabas dyan yung different lists ng command. Okay, so yun yung magagamit natin for our application. So we're not actually working all of these commands. So yung mga iba lang na commonly used sa Laravel. So next one is we're going to talk about model. So yun yung sinabi kanina na sir about the model, pero this is just a short hint about the model. Models are PHP classes that are designed to work with information in your database. Okay. So technically, kapag gumawa tayo ng model, this model actually talks about database or sending or storing applications or storing data from the user to the database. So technically, ito ay para sa database, yung models. Mamaya papakita kung paano gumawa ng best practices in accordance with models. Next is we have the view. So the view is a blade templating engine or simply view of a web page. So napaka common sense naman siya. Pag sinabi natin view, this is actually yung nakikita natin where we can actually see the entire look of a particular application. So hindi natin makikita yung nasa model kasi syempre kung tayo ay nasa end user, ang makikita lang natin is nasa view. Yan yung talagang nagre-represent na doon mo ma-appreciate yung gawa ng isang developer. Next is we have the controller. It accepts input and converts into commands for the model or views. So technically, ito yung syempre from the particular end user na nagta-type ng input. Ang gagawin niya is the controller itself will then converts them into commands. Kasi syempre pag
nag-type naman tayo ng kung ano-ano dun sa isang ano natin, sa isang application natin. And then gusto nating makita kung meron bang error tong ganito, merong error yung ganyan. You can view it. Pwede nyo siyang makita. So, meron nga lang ginagamit for certain command para makita nyo yung specific na tinatype nyo. Pero actually, pwede nyo gamitin sa controller na i-return niya lang yung specific na requests from the user. Don't worry kasi ipapakita ko naman to later on kung paano nag-start tayo sa Laravel. So the next thing is eto na. So MVC yung tinakal kanina. So it's just a sort of representation or image representation para maintindihan natin what particular MVC na meron sa Laravel. So kung makita niyo dun sa sa image, so meron dyan una is we have the HTTP. Ito yung website natin, for example. And then, galing sa website, syempre, magta-type ka ng, tinype mo yung address ng website. Specifically, magtutok siya, kakausapin niya ngayon yung routes. Kasi we will be talking about routes later on. And then, after routes, si routes naman, makikipag-communicate siya dun sa controller. So, bakit merong ganito? Bakit merong ganyan? Bakit may arrowhead pabalik at saka yung back and forth? Actually, pwede kang hindi gumamit ng model at tumiretso ka na agad sa view. Pwede ka nang gumamit ng model, gagamit ka lang kasi ng model kapag meron kang i-retrieve or i-save na record to your database. So technically, nandito yung brain ng program mo. Okay? And then, papunta ka sa view para i-display yung na-transfer na information from the routes. Okay? And then sa model, ito ngayon yung nakikipag-communicate sa database, pabalik, and then daan ulit sa controller. Excuse me. And then, ilalabas na sa view, saka mo siya makikita. This is the basic representation. Paano natin maintindihan yung controller. So basically, ito yung konsepto ng controllers. So napakadali lang siya isipin, pero medyo mahirap siyang intindihin kapag nag-uumpisa tayo. Okay, hold on lang. Medyo nag-lobat yung aking laptop. Okay, andyan pa ba kayo? Yes, sir. Okay. Para kung ang hirap pala pag ganito, no, yung webinar ka, yung tipong nagsasalita ka ng parang wala nakikinig. Well, balik tayo dun sa sa ating presentation. So we have this representation. I guess naiintindihan niyo naman kung ano yung ibig sabihin ng model view and then the controller. Kapag hindi niyo pa naiintindihan yan kasi meron ng isang nag-present regarding the view, model at saka yung controller. So sabi nga kanina, hindi kailangan yan ay sunod-sunod kasi baka sabihin nyo sunod-sunod. Katulad nito, yung nasa screen nyo. So nag-start siya sa routes, pupunta siya dun sa controller, pwede siya sa view. Okay? Pwede rin naman siya sa model. Okay? Sabi ko nga, kung wala kang kailangan kunin sa model, pwede mo siyang i-direct sa view. Actually, pwede kang hindi gumamit ng controller. From the routes itself, diretso ka sa view. Pero hindi yun recommended. Mamaya, ipapakita kung ano yung mga yung best practices in terms of passing data from the routes papunta dun sa controller to the view, the model, back to controller, and then the view. Okay, so next would be routes. So routes allows you to route all your application requests to improve or to appropriate controller. So kung gagamit tayo ng isang routes, ang routes kasi is pwede rin siyang gawan ng tinatawag nating, actually may discuss ko yun, middlewares, just to protect that particular routes. Napansin nyo sa Facebook or sa ibang applications, like kapag gumawa kayo ng software, nag-develop kayo ng isang software, nag-create tayo ng sessions, right? Gumagawa kayo ng sessions just to protect your the file. 'Di ba? Pag nasa homepage, for example, mamaya discuss ko naman 'yun.
Pag nasa homepage ka, tapos yung isang user ay nasa login pa lang, hindi naman niya pwedeng puntahan yung homepage without logging in, right? So, sa routes, pwedeng mag-create dyan nung authentication for us to, uh, you know, para makapasok tayo dun sa system. So, the basic fundamentals ng routes, actually, is yun yung request na nanggagaling sa atin o sa end user. Ang gagawin lang ng routes, yun nga in-explain ko kanina, it will actually paprocess siya ng controller papunta dun sa view. Paprocess siya ng controller papunta sa model. Again, ulitin ko, hindi kailangan palaging, kasi sinabi natin na model view and then the controller. Normally, talagang gagamit tayo ng model kapag gagamit or mag-pull tayo ng data from our database or magsasave tayo. Pero kung hindi ka gagamit ng database, gagamitin nyo lang is routes, controller, and then the view. Okay, so let's talk about request types. Okay, so meron tayong tinatawag na request types. Actually, na-discuss na rin kanina ni sir. Konting ano lang. So, we have, ito yung mga commonly used na request types. So, we have post. I guess meron na kayo na napag-aralan before. Yung kapag sa form, meron kang method, and then equals, then post. So, meron tayong pagkakaiba ng post and then get request. Merong iba din yung put, iba din yung patch, and then iba yung destroy. Pero kalimitan ginagamit natin kapag nasa native programming tayo or native coding ng PHP is post and then get. Okay. So, somebody just comment kung anong pagkakaiba ng post at ng get requests. Sige nga, kung meron kayong konting idea about get and post requests. Ano yung pagkakaiba nilang dalawa? Ito ay hindi siya object oriented, hindi rin siya framework design. It is actually coming from native format ng PHP. So, mamaya natin basahin about the difference between those two. Okay. So next we have unique URI. Sa routes, hindi ka pwedeng magkakapareho yung URI. Ibig sabihin ng URI is yung, kumbaga, nasa browser natin yung address bar doon, tapos tinatype natin yung specific na name para matawag natin yung view na yon. So, pwede kang maglagay ng URI na kakaiba, tapos yung view name is kakaiba din. So, pwede yun. Yung normal kasi na PHP, yung native code ng PHP, kung ano yung nakalagay dun sa taas, technically, for example, nakalagay dun ay dashboard.php. So, dapat ang dashboard.php na yun ay existing doon sa view mo, doon sa folder mo, sa directory. Kapag hindi, mag-i-error yun. Diba? Pero sa controller, naiiba yun. Lalo na sa routes, pwede mo siyang ibahin. Okay? The next one is the view. So, napaka-concern dito ang view. Kapag, syempre, magpo-post tayo, mag-get, lalo pag nag-get, syempre, saan natin i-display yung data na kinukuha natin. So, we're going to use the view. At gagamit din tayo ng URI for us na mai-out natin, mai-cast out natin yung data na nanggagaling sa database. So, ito yung yung simpleng demonstration about routes. So, una is meron tayong, ito yung code, actually napakita ata natin sir kanina. I'll just need to explain these parts. So, una is meron tayong, ito yung routes, ito ay facades sa, medyo advanced yung facades na yun. Kapag nabasa nyo yung PHP facades, pwede nyo basahin yung pag-create ng facades. Actually, yung route is, this is a class. Everything in PHP is a class. So, wala dyan na sasabihin natin kung saan-saan lang nanggaling yun. It's all about classes and object-oriented programming. And then, next we have the get. Yung get is, this is a request type. So, ibig sabihin, kung ito yung get, di ba meron tayong iba't ibang uri ng request type. So, pwede mong gamitin dyan. Itong get, pwede mong palitan ng post. Okay? Pwede mong palitan yung get ng put, patch, or destroy. Depende sa method na ginamit mo dun sa form. So, dapat nagmamatch yung dalawa. Kasi pag hindi sila nagmatch, syempre, sasabihin ng program is mali, hindi sila nag-match dalawa. Okay. And then, ito na yun, function. Okay, naka-closure kasi sa akin, nakaganyan. Pero, later on, na-explain natin yung mas simpleng paraan para ma-display natin siya dun sa ating controller.
So as you can see, eto, diretso siya, di ba? Nakaget siya, tapos meron siyang URI. Ang sabi dyan, this is unique actually. So dapat ito ay hindi sila magkakapareho. For example, meron kang welcome, katulad nakalagay dyan. Meron kang home, meron kang dashboard, meron kang posts. Dapat yun hindi magkakapareho kasi Laravel itself would then notice na merong magkakaparehong URI. So hindi yun i-allow ng Laravel. So first thing is i-return niya yung welcome.blade.php. So yung blade.php is a template. So hindi mo pwedeng i-remove yan kasi baka gawin nyo later on is welcome.php lang. So hindi pa pwede kasi ang Laravel is using the blade templating. So kaya gagamit tayo ng blade.php sa dulo. Okay. So dadagdagan nyo ng blade. Okay. Hindi yan palang muti o hindi yan file name lang. That is mandatory kapag naglalagay tayo ng isang view. Okay. So napapansin nyo sa routes natin, diretso siya sa view. Hindi na siya dumaan sa controller. So pwede nga yun. Okay? Pero hindi yun best practices kasi yan ay just to show you na pwedeng gumana yung ganyan. And besides, kapag ka nagkaroon tayo ng optimization in terms of routing, kasi ang routes kasi is pwede siyang i-cache lalo sa view para mas mabilis mag-load yung site, magkakaroon kayo ng error dyan because you are using closure. So, hindi na natin covered yung closure kaya hindi ko na siya mati-discuss ngayon. Next would be middleware. Okay. So, actually, ito yung halos pinaka-last na topic ko na. And then, I will be demonstrating to you how to install Laravel. So, paano mag-start sa Laravel. The entire application. So, middleware, as mentioned earlier, kanina nabanggit na sir yun, middleware can be defined as middleman or interface acting in coordination between a request and a response. So kapag meron kang middleware sa isang application, you are actually working with authentication. Siyempre, pwede mong i-trap yung isang tao, yung isang user kapag pumasok sa system with this middleware. Pwede ka mag-create ng roles. For example, yung admin, ito lang yung kaya niyang gawin. Yung staff, ito lang yung kaya niyang gawin. So, it's all about middleware. Para itatrap ng middleware, yung roles na pwede lang sa staff at yung roles na pwede sa admin. Siyempre, lahat nasa admin. Pero sa staff, lalo dun sa mga guest, hindi mo kailangang lagyan nyo ng middlewares, lalo sa guest, syempre. Pag naglagay ka ng middleware sa guest, edi dapat mag-login muna sila for them to access the file, right? So, sa middleware, ginagamit lang yan kapag gusto mong lagyan ng security or authentication yung isang route. Okay? O kahit hindi sa route, pwede mong ilagay ang middleware sa isang controller. Pero technically, ang ginagamit dyan is nalagay namin yan sa routes, most likely. Kasi ganoon din naman, pag sa controller mo siya nilagay, kumbaga na-include na naman siya sa routes. So, never na ilalagay mo na siya dun sa particular na controller. So, we have types of middlewares. One is yung global middleware na sinasabi. Pag sinabi natin global middleware, I should say, it means that this middleware can be accessed in the different classes. Pwede mo siyang kunin kahit saan, pwede mo siyang tawagin kahit saan. Para siyang public variable, private variable. And then we have route middleware. Sa route middleware naman, yun yung nabanggit ko kanina, na ang route middleware is wherein pwede mo siyang idagdag, i-append dun sa dulo ng route para maidagdag dun sa specific na route na yon. Okay. As I was saying, ginagamit yan para sa authentication, most likely. Okay, so ito naman is yung pinakang overview kung anong ibig sabihin ngayon at paano nangyayari yung middleware. So una is we have the HTTP. Okay? Yung Hypertext Transfer Protocol natin. And then once na nasa routes tayo, pupunta tayo dun sa middleware. So, let's say sa middleware may nakalagay dyan na logic na kung yung user ba ay admin, saan siya pupunta? Kung siya ay staff, saan siya pupunta?
Kung hindi pa siya nakaka-login, saan siya pupunta. So, ito yung magta-trap ngayon. Ito yung magsasabi ngayon kung saan siya nababagay. Kasi it talks about authentication. And then, pupunta sa guard. And then, user provider. Actually, meron to sa Laravel, itong mga to. And then, kung authenticable ba siya, pwede ba siyang makapasok sa system natin. And then, yun, kung siya ay authenticated, didiretso siya. Kung hindi, babalik siya dun sa view. Babalik siya dun sa login form. Okay, so, napakadali. At, kumbaga, parang hindi naman siya sobrang hirap intindihin. In your end, siguro sa una, may hirapan kayo. Honestly, nahirapan din ako dito. Pero, as long as you go on, mas madali yung, kumbaga, yung isang pag-aaralan mo kapag nagfo-focus ka doon. Huwag kayong gumawa ng isang application na paiba-iba kayo ng programming languages. Unless otherwise, exercises nyo yan. 'Di ba? So, most likely kapag nag-focus lang kayo mag-focus kayo sa isang ganito, mag-focus kayo. Kasi baka mangyari, you will become a developer, pero, kumbaga, jack of all trade kayo, alam nyo lahat. Alam nyo JavaScript, alam nyo jQuery, alam nyo Angular, React.js, Vue.js. Alam nyo lahat yon. Alam nyo lang, pero wala kayong focus doon. So, dapat maghanap kayo ng isang part na doon kayo mag-excel. Kasi pag hindi kayo naghanap ng ganun, magiging alam nyo lang yung lahat ng bagay, pero hindi nyo tukoy, kumbaga. So, dapat ay alam nyo siya at the same time, at master mo rin siya. Okay? Hindi uubra yung alam mo lang. Kasi pagdating sa industry, ang hinahanap ay skills, hindi naman yung alam mo lang. Dapat marunong ka talaga. So, hindi ko naman dinidiscourage ang lahat, ang karamihan. Pero, industry kasi yun ang hinahanap. Okay, so, as much as eager tayo na matuto, as much as meron tayong time, okay, na gumawa ng gusto nyong gawin in terms of web development o kung ano, kahit hindi sa web development kayo mag-excel, i-focus niyo yung isang bagay na doon kayo talaga magkakaroon ng interest. Wag nyong palipat-lipat yung inyong interest sa isang programming. Actually, sa Laravel, marami siyang mga programming languages or third-party applications na ginagamit din. Pero hindi ko naman sinabi na wag ka mag-focus doon. It's, meron lang talagang certain point na kailangan mo doon ka mag-stay. Kunyari, nasa Laravel ka, gusto mo mag-aral ng Laravel, mag-Laravel ka. Gusto mo mag-aral ng CodeIgniter, mag-CodeIgniter ka. Kaya, yung sunod na speaker at ako, syempre magkaiba kami. So, doon ako nasanay sa Laravel. So, doon siya nasanay sa CodeIgniter. So, yun. Hindi ka pwedeng magdalawa kasi malilito ka lang. Kasi magkakaiba ng approaches yung dalawang yun. So, the last one is the migration. So, migration is a way that allows you to create a table in your database. So, ito yung mag-upload ka ng database. Pero, actually, pag nag-upload ka ng no, it's not database. Mag-upload ka ng table sa database. Pag nag-upload ka doon, hindi mo kailangan doon, 'di ba? Ang ginagawa nyo before siguro kapag sa mga yung native code is you just create your table, gawa kayo sa command line, create table, create ng ganito, create ng ganon. Tapos o kaya pupunta kayo sa PHP admin, tapos doon nyo i-create yung table, 'di ba? Sa PHP sa Laravel, meron siyang artisan commands to create a certain file for you. Tapos pag niran mo 'yon, automatic mag-upload na siya. Okay. So kaya napaka-handy yung kanyang artisan commands. Helpful talaga yung ano na yun. So next, ito yung mga related topics about Laravel. So if you wanted to study more about Laravel, kasi yung diniscuss ko kanina is just a few tips lang about Laravel. So kung talagang kukunin niyo yung kanyang buong documentation, you're going to read one of these topics. So, service providers, file systems. Okay, dyan yung pwede kang service providers, pwede kang mag-create ng sarili mong parang class din, syempre. Yan. And then, you're going to have your own file system. So, file system is pwede kang mag-store ng text, ng images. Ang file system kasi is pwede mo siyang i-integrate sa AWS, yung tinatawag nating Amazon Web Services, kung alam niyo yun. Pwede siyang mag-save ng file dun sa isang service na yon. So, hindi siya dun sa mismong
sa mismong application mo. Instead, nasa ibang service siya. Kung makorrupt man yung application mo, you have your storage. Magkahiwalay sila. So, caching. So, sa caching is, madali lang naman to. Ito ay parang, para ka lang umunguin ng bubble gum. Yung may thumbtacks. Route groups. Okay. So, kasama rin yan. Model traits. So, sa model traits ay, model traits kasi is, syempre, object-oriented din siya. Ang model traits is used kapag meron kang paulit-ulit na codes dun sa isang model. So, you're going to make a trait para mas centralize yung codes. Syempre, paulit-ulit na nga. Hindi, lalagay mo lang sa isang trait. Tapos, para yung trait na yun, tatawagin na lang ng different models. Helpers. Pwede kang gumawa ng sarili mong helpers. Factory, repository, tinker. Ang tinker is actually, ang gamit nito ay Python. Okay, kung alam niyo yung Python, kapag nag-create kayo ng application or nag-save kayo ng records, pwede kayong mag-run. Pwede nyo i-run yung isang, pag-save kayo ng record sa database, pwede nyo gamitin yung tinker. Mag-command kayo sa Laravel, pwede nyo gamitin yung tinker. And then, singleton. Singleton is actually yung design pattern to. So, ito ay hindi kasama, kumbaga aralin nyo lang kung gusto nyo yung aralin. So, you can screenshot the screen so you can search on it. Packages, and then localization and more. Marami pa rin iba. So, sa packages is, matatakil natin yan. Sa localization is, hindi natin masasama yan. Ang localization kasi is if you have different countries, for example. Tapos, yung ibang country na yun ay meron silang kanya-kanyang lingwahe. So, you're going to make your own languages. Pag, di ba, sa Facebook, di ba, may nakalagay din sa baba yung mga English, tapos localization, baguhin mo yung mga ano na yun. Pwede mong gawin yun dito sa Laravel. So, it has bunches of packages that you can import into your Laravel application. Okay? So, yun yung isang application regarding Laravel programming. So, dive in tayo dun sa sa ating demonstration about Laravel. Magkonti lang ako ng illustration kung paano mag-install ang Laravel, how we can actually interact within the application of the Laravel programming. Okay? Nandyan pa ba kayo? Hello? Nandyan pa kayo? Yes, sir. Okay. Ayun, may nagtanong. Bago ako pumunta sa installation ng Laravel, may nagtanong dito na sir, about HTTP request, destroy or delete. Okay? So, sagutin ko lang to kasi sayang naman maanon lang siya. Kumbaga, tatabunan lang. So, the destroy and the delete is actually almost the same sila kung tutuusin. Pero, syempre, iba rin yung ang destroy kasi automatically is talagang mabubura siya. Sa database kasi, pag sinabi natin destroy, you're going to kumbaga parang buburahin mo yung buong record. Okay? Pag sinabi natin delete sa database, meron tayo sa Laravel na tinatawag na soft delete. Ibig sabihin, you can send the command for the delete, pero hindi siya madi-delete literally. Ang gagawin niya lang is, meron dong field na is deleted or deleted at, tapos kapag walang value yon, ibig sabihin hindi pa siya na-delete. Kapag meron na siyang value, na-delete na siya. Pero ang catch doon is nandun pa rin yung record, hindi siya nawawala. So yun yung kaibahan nilang dalawa. Kapag nag-destroy ka, automatically destroyed talaga yung record. Delete itself is na-retain yung record pero hindi mo siya makikita dun sa kanyang view. Okay. Pero hindi siya deleted ha, as I was saying. Kasi ano nga yun security yun ng Laravel. Ready na ba kayo para sa ating demonstration? So medyo konti lang to ha, parang sort of yung overview lang para makita natin kung paano mag-install sa Laravel. Okay. Enter nga kayo, comment nga kayo ng yes. Kung talagang ready na kayo. Yon. Salamat po sa mga nag-comment sa inyong participation. Okay,
Yung mga ganyan kasing yes na yan ay nakakagana yan. Yan. Okay. Oh, so start tayo dun sa ating Laravel installation. I guess may time pa naman ako. I don't know kung ilan pang oras. um, pwede ko bang tanungin kung ilang minutes pa? Kasi nag-start ako kanina, ilampas na ng 1. Oh, thank you. Okay. Sabihin niyo lang kung time na ako kasi hindi ko napansin kanina yung oras kung anong oras ako nag-start. Well, anyway, start tayo sa Laravel application. I will just close the presentation so that I can move to the application that we'll be using. Okay.